This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. By the way, gundi agamye nti yenga takwogera konti onywa sigala. Black sugar. Omugende dembo sima yali anywe ali enkwacho sima yanywe njaga nangamba yenga takwogera akyogera onywa sigala akyogera yaga mutomutambala ya wala nira ddala ani atawala leka tulinyaga mbalaga kyenayoge ate nina kyesayogedde nina kyesayogedde no chogamba ageza something in your bag chogamba nalimbye yaleseyo last card nalimbye yaye walimbye bas bwabagamba nalimbye tugende kwa analytical lab jaya tugende ku MBN bam testing nsasula sente zange bwampangula mu mwaka kadde mu blood stream ye bamutaba munjaga bamutaba musigala bamutaba mu mwenge bamutaba mu nkwacho nebyo byonna omuntu asobola bikozesa kati nkwacho mba masanda nsaba nyambo kansaliremu okamuweereza gwobirese simanyi lwaki obadde obireeta kati olaba nzijjukidde bujjukizi wano ate kati kikyengoze sendi baba ina facts zake fete kati okimanyi kyogenda kwevuma memore y'okujjukirajjukira ebintu soba tobijjukidde sa tuli ku kirala. Wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno naawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa. With Pride Microfinance kisoboka ddala. Jangu oggulewo self target account osobole okutuukiriza ebirooto byo. Ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka, osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula kizimbe, oyagala kutambulako mitala w'amayanja. With self target account kisobokera ddala. Jangu oggulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere.
Ale Luzungu kade kazi kutijikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange tandike edi akunyize ekipapula asose wa ngo muleko bapamapami ffe tukole ekya ate obedda tuli wano tulinze tajja. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. This must be a Monday morning that you're watching this video. Yes. And exclusively I'm with Jenkins Mukasa, Hot Lubala like pepper. Yes. Nesati nene sati yo nene nene chipale chama ene yempale jenakuletera nedda and it's from Mars. Mars. I bought it from Mars. Bala manje nakuletera okuva UK. I didn't that. Manje n'empale zinakuletera okuva UK. Yali emu bambi. Omuzungu agita pair so kweba n'amagulu abiri. Atulaize okuza. Kyekigiyise pair of trousers. Lwakuba amagulu gali abiri. Okay. So Masa we shall be joined by Eddie Sendi Kadiwa. Oh, here he is. Have you washed your hands? Oh, now yes. You are being silly. How are you, Eddie? Yeah, I'm doing good. Yeah. I'm doing good. Hey. Business ekyankala n'enkya n'eggulo naye tusaba Mukama atutereezeemu. Abantu tebannaba kumanya kintu kya USAID kiki kyekitukola mu Uganda. But a lot of us are doing very bad. Ate kaakati ne umeme olwagize naye ate n'agenda mu UEDCL. Kati tulina kutandika ate kunoonya ani asalawo mu UEDCL. Ate kyekoze ekibi kukyusa ekigambo umeme n'akyusa n'eyakanamufuula lights. Nze ebyo mbyagala kati UEDCL njagala empa omulimu ogw'okukola obulango bw'okutegeeza abantu nti kati ye light gundi ya bulimu kyaze lirubaji wa kyaze Julius era yakyatulemesezza okufuna obulango Kasuku Live ati waaka yenna bamulemedde baganye omufulumya naye nga swang zibe bakwasa omulimu ogwo naye bw'oba osobola okuguyimiriramu ali nkyaje mumanyi namunnyonnyola nti balike baluddewo wano ali wasobola nati ate ono musajja w'abali tabataswa bakuba. we can all coexist. Kuba nakabeerayo mu ofiisi yaabwe emirundi ng'ena ninayo byenkola naye kyaze buli we bamukubira ate siriiwo ate abaana bakyakola be bati sima ate waliwo ebadde bebiti omusajja naŋŋana naye kyaze alako batajja kukola mulimu tugumugyeko ne mugamba bajjo namugamba lindako gumiikiriza naye bw'oba ng'osobola okugukola ffe tukuteekayo. Saagala kujja ku muntu mulimu ku muntu kubanga bwe mbanga nange nze ngufunye kintu naye ate nina kyensobola okukola kyaze kyatakola ffe tukola translations and remember byonna baabikwata byonna wonnaawo ako keesonyiwe tolina kikugendako era okugyawo ng'ogumye n'omukuba olukokola ekitali ekyo tolina kyogenda mufunako olukokola lwange lunafu nnyo munnange terusobola kuba wali keesonyiwe ogende mu Cotton Authority gyoba oyeeyiza. Cotton Authority baagigatta yaddayo mu gundi Cotton Authority yaddayo mu agriculture kyokka eyo mu cotton gye nali njagala bampe bakulima pamba. Nze nange ninayo abantu bange ssebo bemanyimanyimu mu gavumenti abasobola okufuna wootuula atwaki tebakuwa owaayi nali nkyabirowoozaamu aye nagenda owulira bamaaji oba oli mu lubiigaayi anti engeri gavumenti erimu ayinza okuba corruption eradication ayinza okuba yagenda bakulabanga olubuto lunenemu balowooza oyinzaebipapula alina bya sementi omukubi w'emmere asobola okujja omuceere baati ku ngalo kyateesezza omuceere gwe baguyigirawa simanyi abasiraamu bonna bakwano naye Kasuku ate ye yaguyigirawa Kasuku okimanyi takyaliisa fuuko
ndoza obera mbasira akulimba ateka video we akavideo muti aba video kano kateke yawo wenyini we kale talk kutegeeza ku Right Now app. Yes, download the Right Now app ekusabaze enkuba ekedde tonya abantu bakomplaininga enkuba oyagala akaana kajje mu this weather which is meant for farming mwagala kwega mwifa kyo gamba ate jangu ngenda kugula dress empya ndateeka mu Right Now era zisente zegende emmotoka emukime waali emulete woli ekudelivaringira omugajangu nga toli mu mpale katono nyo kenjagala bagamba abawala balya nnyo transport kakati ku Right Now ogitumya ogisasula atuusi teri kimwetagisa tomatalina wakwalira ku ssente ate bwobanga omwagala nnyo ng'atera okujja osobola okuteeka ssente ku waleti ye nga yaganja dda such that kugamba ne woba oliyala ku waleti ye oba wateekako dde 10 oba ekyetaano nga zakutumyanga butumya gwomugamba nti ssente kuliko jangu. So download the Right Now app. Boda emmotoka zino ezabuyonjo 4-seater 5-seater 7-seater 14-seater tukutuku tipa magulu 10 byonna bikutuukako. Edison njagala tutandike. You've been following that story ya BMK. What is the problem? Haji Muwanga Kibirige bwe yafa yaleke Haji Ibrahim Muwanga Kibirige yakola ekiranga naye kansoke nveemu katino tewali tabu yakola ekiranga akati mu kiramu kye koma yalekamu ebintu ebiwerako mulimu ebintu nga ono yakalina naye ndooza wandigendedde eddala eri kuba tukyali ffenna wano ali nawe kimutawanya oda ya mmere mmere yereese obuzi abantu amaanyi ge bateeka mu mmere mpulira mubuuza nti ebisambi biweza 5 ekirala kisigaddewa ate nga mwanguza nkoko nnamba kakati BMK bwafa yali anaatera okufa waliwo mutabani we n'afuna contract kola kuzimba mu Ministry of Health tende ezo mutera okuziraba nga Ministry of Health bagala okuma amadwaliro education yagala amasomero biki kati omwana bwafuna deal eyo n'akozesa kampani ya taata we because your profile yayo yali nene government zirina ekintu basobola okugamba tujja kusasula oba 15% then ku stage weight tuongereyo buzino stage weight bagenda basasula in bits kati nga sente tewali at the moment omwana ne yeewola ewabbalamu ne yeewola ku bamanerenda ne yeewola ne mu banks asobole okuzimba kati payment nedireyinga waliwo awo ebitakwatagana naye nze saagala kukola ki kubiyimiriramu kuba simanyi kati ekimu ku byo nti yaforginga signatures ezamuzeeyi but kino ngenda basaba saagala kunkwotinga nkwotinge muwala wa Ibrahim ng'ayogera ka video tukayina anti kazanye kasoke kazanye so bazanye ka video awo then tuyoke tukomewo. Yes, this is something I never talk about. In fact, I'm scared to talk about, but I'm going to use my content creation abilities to seek justice for my late father. Because someone needs to talk about this. Be careful the people you call your friends because they might be waiting for you to die and take your belongings. My father, the late Haji BMK, worked so hard to build his legacy, to make his name, to make connections. And now one of the connections he made, his so-called brother from Kwagalana, the chairman of Kwagalana, not his blood brother, is now working day and night to take what belonged to him. Yet in public, he used to say, oh my gosh, this is my brother.
brother, Nana, of course not like that, but that's what he used to say. Please, everyone that used to go for events knows that this used to happen when they were together. But then again, I think my dad knew his friend, because when he passed away in his will, he mentioned that we need to take out all our shares from Kwagalana, which we haven't gotten yet. I'm yet to talk about that. But as you all know, or not know, because the news is now spreading rumors, my brother, aka the prodigal son, made some bad deals, took loans from the mafia, from the bank, and all these people using fraudulent paperwork. And instead of these people going for my brother, they're coming for my dad's legacy, which really hurts me. And it also hurts the rest of my family. I hate to wake up and every day they're like, oh, BMK this, BMK that. He did not do anything wrong. Well, he had his wrongs, but these are particularly my brother's wrongs. And all these people know, but they're still coming for my father's things. I'm sure most Ugandans have seen the news about the Mulamula land, the Buziga apartments that Yako Bank wants to take, because that's what my brother gave there. My brother gave there the titles as, what do they call it? Collateral? When you fail to pay a loan. So he failed to pay a loan and faked paperwork. He gave fraudulent paperwork that we told the judge that this paperwork is fraudulent, and we still lost the case even when they knew the truth. So Yako Bank sold the loan. So I might be a little bit all over the place because this is very emotional for me, but Yako Bank sold the loan to guess who? My father's friend, Chirimira, who is the chairman of Kwagalana Group, who is his so-called brother. And for some reason, everyone is scared of this guy. They're like, oh, did you see how he embarrassed the other person in court? How can you be a smart man? How can this person be your friend and you tell the whole world he's your friend, but you're trying to steal from him? Please tell me how, please. You might want money so much. In fact, what he would be doing is trying to help his friend out, no? He even tried to get my brother arrested this weekend. My siblings on ground are scared for their lives because they're like, what if something happens to them? Because like I said, they tried to get my brother arrested over the weekend. So apparently my brother owed Yako Bank 1 billion, and with interest it came to 1.5 billion. They valued the land at this particular space at 2.5 billion, but apparently it's about 10 billion. I could be wrong. However, they sold it for 1.8 billion, something like this. But this land, this particular space, has 2 land titles. These 2 land titles, my brother managed to fraudulently change one, and the other one is still in its original owners, which right now belongs to us, my siblings and my moms. I'm so tired of hearing my dad's name in the paper, so I'm going to spill all the tea. I do not give. Also, everything I'm saying right now, I have proof, and I'm going to share all the documentation because they've embarrassed my family enough. I cannot watch my father's name being tarnished after the legacy he built. So for this particular land, we have apartments on there. Our tenants have been inconvenienced, that they've been kicked out. There is no one there. We're not making any money from it. The money is not the issue. The issue is the fact that people are being inconvenienced in their own houses. So what happened last Thursday is my brother went with a lawyer and they finally agreed on something. Everyone should stay in their space, meaning us, we stay in our space and Chirimira stays in his space. But this weekend, my brother went to access the space and he was not let in. He went in with 2 security guards. He went in through the main gate. They didn't let them in. So they told him to use the back gate. He went and used the back gate. They found a padlock on it. He broke the padlock, so he went to buy another padlock to put it there. The moment he left to buy the padlock, guess what happened? They put these 2 security guards in a room, beat them up. Okay, I'm even skipping. Before they beat them up, they went to check on our property. They had stolen everything, vandalized the property and all that stuff. You cannot tell me this is not mafia business, because the moment my brother left after taking all the pictures of this, I'm going to show proof wherever I can. My brother went to buy a padlock because they broke the one that was on the other gate. And guess what? These 2 security guards were put in a room and brutally beaten for about 2 hours, and they took them to the police. When they took them to the police, guess what? My brother found out that he's been instructed to be arrested because he broke the rules. Yet, they went there with a lawyer and they finally agreed on something. But they want to arrest my brother for breaking a padlock that's in his space. My thing is, why don't they go for Haruna? Because they know where Haruna is. I don't even want to call him my brother. I keep saying the prodigal son because he was a prodigal son. You know those people that, oh my gosh, they're the smartest. Haruna this, Haruna that. But he's the one who messed up. He's messed up big time, and it has put a divide in our family, so much so that it's kind of hard to trust some of my siblings. I'm not going to beat around the bush. I'm not one to beat around the bush. I'm sorry. And these people are so smart to put the inconvenience on the weekend, because on the weekend the police doesn't work, and even if you go to the police, they've been paid. Even if you go to the courts, they've been paid. Things are taking so much longer, and because of this, I'm like, I might as well bring it to the internet. Like, what the hell? What do I have to lose? People are stealing from us in broad daylight. I'm pretty sure Balam knows where my brother is. I'm pretty sure these guys can go for my brother, but why are they coming for my father's things? Why? I don't know. There's a lot to unpack here, but if you have any questions, feel free to leave them in the comment section down below of where you're watching this video from. And it's crazy, like maybe 2 years ago after my dad had died, there was one blogger, Lumbuye, who said
that Chirimura is going to come and take my dad's things. We thought it was a joke. Do you know how painful it is for someone that, I remember vividly smiling with him at parties, all these things. Even his son is my friend, which hurts my feelings to even talk about this. Also, if I'm not mistaken, this has been a recurring thing with the Kwagalana group. A lot of people, when some of the shareholders die, by the way, my dad was one of the biggest shareholders in Kwagalana. This is what I hear. I could be wrong, but this is what I've heard. Tutegera tutya mbu title bali bagenda gikyusa. Twagenda mu Buganda Land Board ne batugamba mbuno Haruna Yalionga yali yagezaako okukyusa eyo title ne bagaana ogimwala okubanga lino ettaka lya Buganda Land Board liri mu manya ga taata waffe. We baagaana n'agenda mu we baagaana n'ayita mu Uganda Commissioner for Land Registration n'agenda ne bamukyusiza mu mannya ge. Please note that lino ettaka liri leased mu Buganda Land Board si lyaffe. Ttaka lya Kabaka. Wetumanya bino ebintu byonna omusika n'agenda n'agezaako bitereeza baagaana bitereeza ne batwala buli kimu nga balaga mbuno byali done fraudulently, signature zonna ziri fake naye ne bagaana bikyusa. Omukulu wa Uganda Commissions for Land Registration n'agaana bikyusa. Equity Bank nayo wegiramu. Property eyo etudde ku byapa bibiri. Haruna yagenda n'agezaako n'okukyusa ekyapa ky'okubiri n'agenda mu Equity Bank naye ogenda mu Equity Bank ne bagenda ne banoonyereza mu kunoonyereza ne basanga mbuno ettaka lya Kabaka wa Buganda ne signatures nga zaali forged. Kwegenda okukyusa ekyapa ky'ewaka n'akiteeka mu mannya ge mu linnya lya maama we Hajat Sophia Muwanga ne muganda waffe Shadia Muwanga n'akiteekayo mu Equity okubeera collateral. Ne bamusayiningira bulungi n'abiteekayo. Ffe abasigadde twali tetubimanyi, we only found out ng'ennyumba bagikubye mu mawulire. Bino ebintu byonna we babiteeka mu mawulire we twamanya contract ki Haruna ze yatwala. Mukumanya zino contract twagenda okulaba nga Haruna bamusasulako ahead of time, bamusasula 40%. Ministry of Health yali yamusasulako dda ne basupply abaali bamuwadde ebintu, baali bamuwadde amamotoka na buli kimu. Etusanga nga emirimu gye baali ba expecting okubeera 50%, than even more than 50%, agikozeko 15%. Mujjukire mbuno yali akolera mu manya ga BMK Uganda Limited. So of course kitukakatako ffe ogenda okukola zino contract obutono na linnya lyaffe lyali likola obulungi. Ate taata waffe yali akoleredde emyaka n'emyaka. He had a good name. We took it into our own hands nga Haruna Duse. Tetumanyi contract yali yaki ne tugenda mu government ne tu appealinga, but weyo time tumalirize zino project era ne bazituwa ne tuzimaliriza. Naye mujjukire mbu Haruna yatwala most of the resources. We were literally pulling strings at this point. Kubina ebintu bya loan waliwo abantu abagamba mbuno taata waffe tatwala loan, abalala bagamba mbuno government yamuwa akolera government na biki. But my father was a good man. My father was an honest man. This is something I admired about him. My dad used to take loans. Yali atwala amabanja. In fact, amabanja getumanyi, everyone knows. Every businessman takes a loan. If you want to grow, if you want to improve certain things, you make a risk, you take loans. My father took loans with DFCU and UDB. And those loans were serviced properly. Every Saturday, twali tutula mu meeting. Netumakinga sure mbu tusasula ba supplier, tusasula bank every week without fail. Kakati tutuse mu kifo mbuno tutekinze on loans za Haruna. Of course, things are going to be difficult. Loans is a fair. These loans, ngawe nabagambye, ezaba suppliers is almost 1,800,000,000 and more. Okay? Mulimu eza bank, mulimu ezaba mafia, mulimu ezabani. For some reason, ngenda nentula onengamba bamu framing oba tebamu framing. Literally, we are breaking this case together. Lwakubanga mateka tegatwadde bwenkanya. The law has failed us. So please be the judge of this. This is the information I'm leaving you with today. Wembera mwine ebibuuzo byonna bye mulina, we are willing to answer, we are willing to give proof and everything. Byonna mubireke wansi buli kumukutu gonna gwolabirako eno video. Mubireke wansi tugenda baddamu. You know what's crazy about all this? Taata waffe alina emikwano mingi, connections, bakwagalana, abantu from left, right, center, mwenna muliwa. We are fighting on our own. Tewali atuyamba wabula mikwano je gibribinga government, gibribinga police, gibribinga buli omu gisasula. Tambuza ka video government etuyambe. Mwebale nnyo mwebalire ddala otuwuliriza and giving us and lending us an ear. Thank you, we appreciate. Yes. Nekonye. Nekati guno kuba muntu wenga gwa kayima senga TV. Alisoketera video. Byenge nsululu. Shape zezichuka. So kati so guy okusinzira ku muwala wa Ibrahim sente bwe yazifuna bamusasulako deposit okifuna ate deposit na mubulako namulya n'agenda ne yeewola akola omulimu
kati then allegation endala erimu nti signatures ezimu zaali forging ez'omugenzi okusobola okutransferinga ebintu kwamba ono okufuna right nti yeewolereko. It is sad allegation endala erimu yeeyo omwana gye yakoze ng'aneeminga abantu abaagala okubba ebintu. Babibba oba baagala bibba? Mbwabamu balina track history ey'okuzoganya ebintu by'abantu. Yasudde amanya. Yasudde amanya. Saagala kwongerako bingi. Akavidiyo keeyo. Yagakubyewo era. Bw'oba oyagala story eyo okwongera okulaba akavidiyo ako, omwana yakoze bulungi. Kwe buli ku TikTok handle ye Muwanga Sheila. Naate abantu abeera ku gundi mu comment section mubeere ku mulamwa. Nalabye oli ng'abuuza mbu izi kisingo tuli ku kintu kirala nnyo. Naye ye omwana alabika bulungi. Naye afaanana mu taata we. Yali musajja mulungi. Ate n'oluzungu kiriini se luno olwaffe olw'okugundi okwetooloola. Mwe musajja waffe medicase. Abatakwatamu. Kati kale senga omusajja oyo yeerira akasente ke senga yalyamu abakazi. Naye akasente akateresa akakoze bali mu kukabba. Ozali kanibo. Kimu kyenjagala nze okwogera ku incidence eyo. Once in a while mu mbeera yonna gy'olimu weesanyuseemu, kolayo ku kisanyusa omutima. Funayo omuwala omuti. Gwe yingini ase buli kwesanyusa nti byabawala naawe. Mutuufu. Abasajja bonna waliwo wootuuka ng'essanyu lyo oyinamu awo miliyoni za 2, omwana n'ajja n'akulimba n'omuwaako 5. Nedda. Waliwo omusajja wange ye yafuna omuwala. Omuwala n'akaaba miliyoni ze 2 ng'azirina nako akiwigenge. Tebayingira akasenge. Namugamba sooka onkubiremu 180. Naye kati omutwe guteeke waggulu, omubiri gwambuka eno. Ewano n'oli gwe mmanyi ye wa wheelbarrow nga fiki gas. Naye nga kyekimusanyusa. Lwaki buli omu funayokko ku moment ng'osanyusa mutima oba kulya mmere oba kufuna muwala n'ayimirira bimirizaawo kamba yonyumizayo kano teri ebintu binyumanga muwala n'akuziniramu nga muli mu kasenge ng'ali bwereere n'ofuna ka jebbi boss n'okateekako jebbi obutini nga kapinki okalina akayina but ekintu kyokoze si oli n'akuziriramu omutima guno zijja miliyoni 2 ajjako 10 omukyala wa 5 nga naye afuna omusajja oyo yabadde anzigirayo bank notifications account transactions nenzimugobera mugamba naye yakuwadde offer lwa traveling amugende ogendanga n'akatabo buli kyagula ng'owandiika oleme kubanga owa business class gy'ogenda okulinda okubyogera kyangu n'obikola kizibu naye kintu kyabulayimu ekyo kibi nnyo naye nga n'abantu mukujubanira ebintu by'abafu. Omwana yagambye taata yabagamba shares zaffe mu kwagalana muzijje eyo bwe bakyazigaanidde ate bakujubanira bintu abakulu bakwagalana. I think mwekube mukutuuki. But they are rich men. Why could they still be fighting? Well, okay, not even fighting. Why could such allegations be around them? Naye kati anti obugagga omanyi bulinga sponge. Sponge bwenuuna amazzi ate agali mu bensa ntegaleka nti nzikusa era esigala enuuna paka bwezimba bwe. For me, I think what saddens me is when I met BMK like 3 times. Waliwo yava mu America era yali ava kubya treatment yawo naddawo nga asobola bulungi otambula ayogera n'abantu awo. So there's that period when I'm meeting emirundi ng'esatu ayina ebintu byali ayagala mumukolere. That time nali nkolako TV. But he was a man ng'omulala, he has really worked hard to be where he is. N'ebintu nga, you know, like even those around him to date when they begin talking about him, okuva his days ng'agenda Japan kuleeta bintu, you know. Nze nasooka kumulaba
nga BMK eri ku Jinja Road awo ng'akomyewo okuva e Nairobi ng'aleeta epikipiki era brother wange yali omu ku baali abakola waawo nga mu 1988 babo be bantu abakomawo after Museveni nga awambye abantu abaritani abadda ne businesses awo ng'olina emyaka emeka nze simanyi myaka yesi yali akolayo brother wange yalina emyaka emeka njakuwa essimu Kristo omuddako gwakomeka okuli ekyo obakole otya ne Kristo musajja lofiiti anti omuddako gwakomeka oba nekyo okyewuunyisa ize tayogera nnyo omuddako gwakomeka obuvuyo bwonna obwa omuddako gwakomeka kirabika ngenda tawulira naye nga kugwe nekibukani muku kakati otandise okusirwa kibuka omuntu agaddeko kimbuza mbu kugwe nekibukani mujja kulaba nga twevulunga mu ttaka Can you organize for us like a meeting with him, just maybe preferably at his home where you want more? Just to go out to what position to nyambo. Je tugenda kubeera ku lukindu ebikabira na mulanda emeze muyisa bubi emeze erayisa bubi mwami ebika agule meza tulekuza palumaji yaka mwekitundu kera okusula ebk kuzirize wali obanja za blaza twayawukana ne ebk angeza okunoonyereza ebiina gye byala but I think lweli oluyimba lwa lutaya lwe yayimba mbuba ofa nga natunda ki nze njagala kuyimba bwofuna 10 kirye nememe gume bwofuna 10 kirye nememe gume nange golaba digida nange bwentyo ennaku ennuma ensene enyiga naye negumya ng'omusajja ate yamunyeza ejjo yanyezani oyo ayimba akayimba yamunyigiddewa anti ppf edi gyebaleese empya akayimba akalala lutala alina akayimba tibakeke ennyini okulya sente itizote laba sente ledana sente babazina balwakimba mweraliikirivu nza muli wano ze ntya akatima kali amawulire ge mwabadde verifyinga mu group galingatya mukasa agaluwa ebyo mu America nedda balapase agaluwa gonna sirituufu ati katubulire fena ffe tusekeke ebiro teekayaka ekifaananyi ekyo. This is the thing. Bobi Wine agenda mu America on one of his trips. Bannayuganda abamiitinga. Omuwala oyo kigatto wange. Omuwala wali afa ayagala kifaananyi. Kigatto wange omu mu America. N'agenda n'agamba omusajja ky'omwana oli omulaba ali wali afa ayagalayo ku kifaananyi naawe gali n'agamba yali animuva wala kigato wange mulala omuwala bwe yajja kwali kuyimirira ne babakuba kifaananyi n'avaawo n'okwogera tebaayogera ate era kiraga nti si bituufu tosobola kupedolinga kifaananyi kimu ndi kyekiraga nti bali beyagala tekisoboka ekyo ekifaananyi kituufu kyo kyaliyo caption eriko nkyani they did not even speak zemnaye sinabiraba nawulidde bino ebye Masaka waliwo abadde ku TikTok abagamba waliwo omwana yazadde mu Namasaka now away from that story Bruno K yawangula 130 million in damages but they will meet in heaven njagala onoonya akantu ka Charles Mbiri yali meetings ekitongole bagiyita Enterprise Uganda kikulirwa omwami bamuyita Charles Ochichi yayogera ku bintu bingi it's a very very interesting
speech and neyongera gayo bulijjo nawe mulabira ate kati namujjawo namwongerera ddala waggulu naye mu bye yayogera alina yanyumya incidents era ako ngenda kusaba pax muti aba agenda kabateerayo yanyumya n'agamba yeewola ssente mu Ssembule bank ne munne ne bakola company entebe eyo bagiyita in-flight services beera supplying mmere mu nnyonyi Ssembule ne bigitabukako negenda mu receivership gayo omuzungu bamuyita lang bwe ya taking over yeyajjanga receivership manager namukubira namugamba njagala ssente zaffe zonna zetukubanja nama ndiyisiro loni mbadde nsavisinga bulungi ate ekyaliko namugamba endagaano wagisoma bulungi namugamba mu ndagaano eyo mulimu nti banka erina right okusaba ssente zaayo anytime weyagalidde n'akiyiga n'akwata agreement ya loan n'agisoma nyukuta ku nyukuta word by word nga kituufu omusajja langa kiyali ayogera kituufu nga mwekiri naye n'agamba ffenna mumanyi tetusoma ndagaano ezo tezisomwa oba contract oba biki ogendaonyamu paragraphs n'osomayo eba emu ssente mmeka nawa wensayininga nanzifuna ddi bisatu bili byasoma waliwo n'oba muyimbi yaŋŋamba atukyasayininga bicontract nanga gweleeta nsayininga gwe tojja kunsiba aleeta gwendaga wensayininga nasayininga naginziriza ne kopi teyatwala ne kopi yaga gwe tojja kunsiba nze nsayininze kakati abayimbi bangi abagenda mu kampuni eyo basayininga nga busayininzi amateeka gaayo tebagamanyi much as Bruno K kooti wano yamuwadde $1,300,000 ezo sente tagenda zifuna lwaki mu contract gye yasayininga mulimu akawaayiro kagamba nti amateeka agavuga endagaano eno enforceable ge California USA nga bw'aba afunye obutakkaanya nga Bruno K talinyanga alina kulinnya nnyonyi n'agende kali gy'alina n'afuna lawyer oweri gy'asuwingira kampani eri si wano Uganda but ekyo buli omu akirowoozeemukko mulaba waliwo omusango Uganda eyo yagulimu nga bali bateekamu gwali gwa oil related ng'era nabali bateekamu nti Bungereza gye baguwoleza era bagenda ne baguwoza ne baguwangula mulaba umeme ne bolaba nga Uganda yanoonyeza ssente za umeme n'egiwa singa banaabaamu okkaayana omusango gwa umeme versus Uganda government gulina kuwozebwa Bungereza abantu abamu bateeka ezo clause ng'afiiringa nti bwe gunaaba ogwawano bayinza ogunyoola kati n'aguteeka mu neutral ground kati Bruno K naye kati kiggundu e California anaakola ati naye nga yabadde awera kakati yakasomye kino nkyogera bw'anaabeera nga akkakkanye n'afunayo munnamateeka amanyi ensonga ezo obulungi naye tafuna ono yali ku kesise ku kooti so ye tabbu eriwo nti kesi mu ndagaano gye yasayininga ebintu birina kuggwera kale si wano so $1,300,000 is still far from him. Ndabyeko statement nti Flavia Tumusime Cabra ye head of broadcast Nation Media Group gwe ba appointings wakirabyeko head of broadcast ne radio abazi kwasaganya ne radio anti yekibaddeko general manager TV ate head of radio byonna yabyambadde natwala emirimu ng'esatu natwala emirimu okola head of broadcast ne New Vision na head of broadcast kati yakulira NTV Spark ne KFM ne BMK a reporting wa chairman group CEO
And group CEO ye omukyala Susan Nsibirwa. Susan Nsibirwa. Kayulike. Tajja nti kati wanayina PD, abeera ne PD wa KFM, PD wa Dembe, kati bano bamaliriza bino ne bamuwa report. N'atandika. But one, if the appointment indeed is true, congratulations. Chekisoka ekyokubiri, I believe she will deliver because she has worked in that space. Yali head of broadcast. Yasoma kama awulire ku NTV. N'abate yakola mu space. She has worked in space gyengamba ye NTV. But she's not been the head of broadcast. The yeah, challenges but are she has worked in that space. Yes, as a news reader. Not the role, space. There are two different things. Role and space. So she has worked in the NTV space. And then she has been on radio. Radio for almost 18 years or 20. Congratulations. Yes. And we wish you luck. But as a word of caution, the shoes are big. I hope you have a big feet. I wish her luck. But the shoes are big. We are torn between a rock and a hard place because the host of this show is a subordinate of the head. So how do we? Is a subordinate of who? Of the head of broadcasting. No, please. Don't you work for KFM? Yeah, I work for KFM, but it's and who is the head of Nzokolera KFM tekingana kwogera kyenjagala kwogera. Kale kyogera. Ekyobango okimanyi. Ate munyonyodde nti tumwaniriza. Nze appointment bebanga yabaddewo nagyagadde. Omanyi waki nagyagadde? Olaba wano nsiba njogera buli kiseera. Nga ngamba kalanga ku issue ya Mufti Mubajje. Nti singa Mubajje yakkiriza na stepping aside. Tetwandituuse eno waki most people tebali in touch na bigenda maaso otegeera appointment ya Flavia 1 kyanguyira omwana okumunnyonnyola nti kino kyabaddewo because of this yali atuddeko ku set ya TV yali abaddeko mu newsroom yali abaddeko mu studio mu radio aina amanyi nti waliwo ensobi ezikolebwa naturally waliwo ezikolebwa out of excitement kati ye ali in a better position omanya how do we handle this kibula ku management teams nyingi. You saw how they handled issue yaba case ne gundi beba basiba aba MPS because everybody thought about himself. Ate betwabera ku nation media minuli je nagenda ku UCC na ino omuntu eyali amanyi oku navigating issues and organizations and people. Ate kirungi kati omwana Flavia naye alina mmwe kati temuva mu makoti buli kimu kimanyi ngeri kikwasaganyaamu so you will help. Eyo theory yo teri ndi it is 100. Of course it is not. Because ngabora tulaba footballers banji who have failed to make good managers. That is it. Even to run a village team. It is possible. Of course buli kimu tasobola kikola but Eddie what I'm telling you. Kyolunako olwaleero Eddie Sendi. When you have a person for example who has gone through the ranks okitegeera Jenkins they normally deliver better. Thank you. Than avudde obuvyeri. Because ekisinga ekisookerwako ekisinga obukulu ye human resource. Most times human resource bebeera in one place. Policies never ziba zikaluba nenga osobola holding together human resource yo. Yeah? Human resource holding together involves you are being in their shoes. Now the only way you can be in someone's shoes is most probably if you've been there. No, the rest of what I'm Mugambi. I congratulate. But just as a word of caution, the shoes are big. The shoes are big. Of course, but yes. It is combined. Nobody has held it before there. Now that is another problem. Yes. You know, problem that it's precedence. She's starting on a clean slate. But we wish you luck. And count on us for any support you might need. It's just so count on us for any support you may need. Twasubiza ku Baba TV. Baba TV by the way we promised you 100% support. Not to Baba TV. To Baba TV to you. Gwe wonna wowulira nti kizitoye mujje munyambe kyova buli lwowereza message please go to the comment section and support kasuku oye oyo ye waffe so tuli ready okola
Yes, is a fool. You have mugongo bwetu. The support is to me. Yes. Not to Baba. Nakati na wano Labia mulaba tumanyiganye, but I don't know, she comes off as somebody I have a soft spot for. Ate nga benabagambye luli benabagamba ku Saturday. Yes, NTV, Nation Media Group ninawe weri mu mutima gwange wetudde. Kakati waba demand yonna oba obuyambi obwetaagisa. You are available. Yes, I'm available. Okay. Yes. Now as we wind up, last week I had an interview with KATS. MC KATS on Kasuku Live. You saw the interview. What are your thoughts? Interview sinagiraba. What's your opinion? And when those are yogera. He's passionate about what he's saying. Abaddewo ayise mbuvubi bungi nnyo kuboneka mili yamuyimbako. Ati Pita mu buvubi bungi nnyo okufuna katono kendiyako. Naye ekyo kiri ku buli muntu. So kati research we are reflecting. Ebintu byayogera abimanya. Kati ono naye asobola okubeera head of broadcast. Kuba he has been in that space. Cuts from rags to riches. Through the ranks. But we're head of broadcast. Nation Media Group. I mean next media. Next media wakola teams club ya chali kumpewo. Anti. Nene ku Flavian yakola hoti. Ati wono kati yali mu head. I think the match. Ba match. Flavia ali eno. Nganona. Ngoli ali na. Aha. Ate yali problem go. Aina soko kwetikula ke ebyama. Problem go kaweri, ebyama yali kubuli. Ebyama. Yagamye mbo ebyama babimanyi balinga 10. Ate bajja byogera. Awo tibate tikyali kyama. Nebala bensawo je bamukuba yali akutte ebyama. Problem weri ekiyinza okumulemesa ofuuka gundi head of broadcast is a big guy. Ayinza okuwagira bya semiri ebipapula. You are a fucking idiot. Stop the nonsense. I know. Why do I keep it like kigenda man? Kino kyogera discouraging abantu kusoma. Munse zakurakura. Guys are looking more for skill than papers. Mulaba IT abantu abasinze okwekiseeringa karatasi mukono nayenga skill on the job. Ne wano code base training ziba kwano. Wano wezibero. Omugaga yenyini yazeko. Abawa skill. Mwabana bava ku university nga babisi. Naye yenyini takirabanga. Wano gwe bangamba mu yalinga epere lyakawanulwa. Epere. Ng'akyavaamu n'amasanga. Nga bis. Nga de control alt delete tamanyi jinyiga. Training ziri wano n'emboko zivuga. So sebo karatasi kuba head of broadcast katamba yabulidde dda experience akiraba ate bwe kinyuma nga head of broadcast yakulira canary yakulira Samson Kasumba daga awo nanga bali chini ya ulinzi ne Simon Kagwanjala yani gundi akulira gundi PD wani kati Babi obagundi kafuko ngana yamukulira naye mutebirize munga netuyinza okunyumirwa Uganda kale bamakona nga bali eno bisimula wansi oli ali eri waggulu atita nga makona bwakyekola ekyomuwala omunyala naye ndowooza katamba kyasooka okukola olutuula mu ofiisi asooka tutumyayo twali kati ali kubuna obusigala buti atumya bisiga ofiisi yabeera abeera mu siga yasooka otutumya ne kirabu kilabu yakendezaako bukendezi. By the way gundi agambye nti ye nga takwogerako nti onywa sigala black sugar. Omugendedde mbu simanyi ali enkwacyo simanyi anywa enjaga n'aŋŋamba ye nga takwogerako nti onywa sigala. Yagambye mutomutambala ye awalanira ddala. Ani atawalanira? Leka tulinyaga mbalagala kyenayogedde ate nina kyesaayogedde
nina kyesayogedde no chogamba ageza something in your bag chogamba nalimbye yaleseyo lastikadi nalimbye yaye walimbye bas bwabagamba nalimbye tugende kwa lab jaya tugende ku MBN bamutestinge nsasula sente zange bwampangula mu mwaka kadde mu blood stream ye bamutabamu njaga bamutabamu sigala bamutabamu mwenge bamutabamu nkwaccu nebyo byonna omuntu asobola bikozesa kati nkwacyo mba masanda nsaba nyamba okansaliremu okamuweereza gwobirese simanyi lwaki obadde obireeta kati olaba nzijjukidde bujjukizi wano ate kati kikyengoze sendi baba alina facts zate fe kati okimanyi nti ogenda kwevuma memore y'okujjukirajjukira ebintu sowadde tobijjukidde sa tuli ku kirala wano baba wejjukizajjukiza ebintu by'ekisiru nga tetugambangako ebyabiigayi abeerawo n'abijjukira anyway we wish you a nice week tulina okukolayo akantu ka 5 years ku lwokusatu Kasuku live eweze emyaka egi bweddu twejjukanye YouTube channel emyaka egi obuzibu bweyiseemu mu mirembe gya kojja bonna wakojja naye yagiribyako kojja yagiribyako bamugokumula mukono mu kibya bati kojja bwe namajja enamuze etuuse kuyo kasita nawulira ekigambo You've locked me out. You've locked me out. Nemanya wano. Zino ze baita irreconcilable differences. Ze baita rumble for the partition of Africa. Akaimba ka America befura. Rumble for the partition of Kasuku. Nayenga from experience. Tuberenga begendereza nnyo mu bye tukola. And omusango omupya gwe gusala omukadde gwe gusala omupya kiba kibi nnyo bw'obeera nga okayanye ne Jenkins n'okayana ne Kasuku n'okayana ne Sendi n'okayana ne Bati kati bw'okayana ne Medicaid abantu batera okuga nti oyo bw'atyo okitegeera but if you've lived in harmony with the 4 people bw'okukokkaayana ne Medicaid abantu babawo ne benefit of doubt eganti maybe omusajja ye mutuufu kati kojja in true fairness abadde ne runnings kojja muleke he was part of our journey. He actually is part of the foundation. He laid the foundation. Now and njagala bebaza 5 years, yes, we may talk about them and everything, but these 5 years have really turned around. Etujja kola ekijjulo Saturday jja. Tunalya kanyama. Sigenda bachalo. Wantu tujja sala cake. Kulokusatu tugenda okola ekijjulo. Katulye ku mmere. Mwagala kijjulo. Akanyama akoche. Wednesday munasobola okujja. Gwe bogati waliwo akolo lwetulina emikolo ekyo. Gwe bogati akalyo kwosya nga ffe tujja. 5 years alwa kusatu lumu. Wednesday tulina noonya boss so tujja kubeera. Ngenda kwogeramu ne chairman wana tu sponsoring eyo. Akalyo kwosya yo emudije mama yeka Kasuku live yechiba. Chairman ate ali friends of Kasuku. Chairman omuntu ali mala kuwulira nga akulira akasomyo mu luse. N'agamba no wife. Ngate wachale. Oba tujja kuba tuli awo tumwagambe naye you people. Enough is enough. But until we hear that, Mr. Chairman, the second they may come to you. They may tune to you, they may come. Until next time, have a nice week. Bye-bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.
sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange